Les queremos dar la bienvenida y agradecerles por estar presentes esta mañana. Queremos darle las gracias a la Biblioteca Estatal de Carolina del Norte por organizar Hablemos del Censo 2020, un recuento seguro para Latinx en Carolina del Norte. Good morning, everyone, and welcome to the State Library's hosting of Let's Talk 2020 Census, a safe count for Latinx in North Carolina. Mizel de Leon with AMEXCAN North Carolina will be co-moderating in Spanish, and I am Bob Coates, the Governor's Census Liaison, and I will be co-moderating in English. Okay, Mizel de Leon con AMEXCAN estará comoderando en español y Bob Coates, el enlace del censo del gobernador, estará comoderando en inglés. The US Census happens once every 10 years. While the goal is very simple, to count everyone once, only once, and in the right place, the process can be complicated and confusing. El censo de los Estados Unidos ocurre una vez cada 10 años, mientras el objetivo es muy simple, contar a todos una vez, solo una vez, y en el lugar correcto. El proceso puede ser complicado y confuso. To help us understand that the process is safe and easy for the Latinx communities, we are lucky to have colleagues from AMEXCAN North Carolina with us today. Our guest speaker is Juvencio Roca Peralta. He is the executive director and founder of AMEXCAN and also serves as a member of the North Carolina Complete Count Commission. Para ayudarnos a comprender que el proceso es seguro para las comunidades Latinx, tenemos la suerte de contar con colegas de AMEXCAN. El día de hoy, nuestro orador invitado es Juvencio Rocha Peralta, es el director ejecutivo y fundador de AMEXCAN y también es miembro de la Comisión de Conteo Completo de Carolina del Norte. In addition to Juvencio and Michelle, we also have Elizabeth Medina monitoring our chat for questions in Spanish. We're very fortunate to have them with us to discuss the 2020 census. We thank you for your time and expertise. Además de Juvencio y Michelle, también tenemos a Elizabeth Medina monitoreando nuestro chat para preguntas en español. Somos muy afortunados de tenerlos con nosotros para discutir el Censo 2020. Le agradecemos su tiempo y experiencia. Today's question and answer is being recorded, and this session with the supporting resources will be posted on the State Library's YouTube channel. Se estarán grabando las preguntas y respuestas de hoy y esta sesión con recursos de apoyo se publicará en el canal de YouTube de la Biblioteca Estatal. This Q&A session is just that. If you have a question, please use the chat feature. This is located near the bottom of your screen. Click on chat and you will be able to type your question in the window that pops up. Please feel free to ask questions in English or Spanish. Esta sesión de preguntas y respuestas es solo eso. Si tiene alguna pregunta, utilice la función de chat. Está ubicado cerca de la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el chat y podrá escribir sus preguntas en la ventana. No dude en hacer preguntas en inglés o en español. Now I'd like to introduce our guest speaker. Mr. Juvencio Roca Peralta, Jr. is a native of Veracruz, Mexico. He has lived in North Carolina since 1980 and has been a community advocate and leader locally and abroad for the past 30 years. Ahora me gustaría presentarles a nuestro orador invitado, el señor Juvencio Rocha Peralta Jr., nativo de Veracruz, México. Ha vivido en Carolina del Norte desde 1980 y ha sido un defensor de la comunidad y líder local en el extranjero durante los últimos 30 años. Mr. Roca Peralta is a member or leader of multiple task forces and boards, including the Eastern North Carolina Latin American Coalition, the North Carolina Latin American Chamber of Commerce, the School Board for Horizons Oakwood Schools, the Mexican Institute Abroad, the East Coast Migrant Head Start Project, the North Carolina Rural Center, and the Rural North Carolina Latino HIV/AIDS Task Force Initiative, among others.
El señor Rocha Peralta es miembro líder de múltiples grupos de trabajo y juntas, incluyendo la Coalición Latinoamericana del Este de Carolina del Norte, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Carolina del Norte, la Junta Escolar para las Escuelas Horizontes Oakwood, Instituto Mexicano en el extranjero o en el exterior, el proyecto el East Coast Migrant Head Start Project, el Centro Rural de Carolina del Norte, la iniciativa de la Fuerza de Tarea para el VIH y SIDA Latino de Carolina del Norte Rural, entre otros. Yavincia will begin with a summary of census information for the Latinx community and safely completing the census. We will then take questions, so please feel free to enter your questions in the chat at any time. With that, I turn things over to Yavincia. Juvencio comenzará con un resumen de la información del censo para la comunidad latina y completará el censo de manera segura. Luego tomaremos preguntas, así que no dude en ingresar sus preguntas en el chat en cualquier momento. Con eso le pasamos la palabra a Juvencio. Muy buenos días a todos, un gran gusto estar con ustedes, gracias al gran equipo y al Make NC Count, Census y a la librería que nos ha invitado a ser parte de esta conversación virtual, lo cual para nosotros es de suma importancia y para la sociedad en el estado de Carolina del Norte. It's a pleasure to me to be here with you today. I'm so happy to be part of this team and also enjoying this conversation today to talk about Census 2020. En el estado de Carolina del Norte hemos siempre vivido retos y obstáculos para contar a los latinos, lo cual eso nos da una oportunidad para que cada uno de nosotros busquemos los medios y facilitemos las vías de cómo registrar a los latinos. As we always see in the state of North Carolina, it's always an opportunity, a challenge to raise and register Latinos across the state on the census. As part of this effort that we have made so many people across the state, but also so many organizations, there's always an opportunity to us to embrace new ideas and new ways to get individuals to be counted. Why do we need to get counted? Para nosotros, la importancia del censo se traduce en una vía de comunicación, pero también se traduce en recursos económicos hacia nuestras comunidades donde radicamos. We also see this census count. It translates into money, it translates into resources, and also translates to make sure that we count as many people that live in the state of North Carolina. Con eso nos da la oportunidad para asegurarnos que cada una de las organizaciones que participamos o que somos parte esencial del desarrollo del conteo, estemos involucrados con los diferentes sectores que nos ayuden a lograr nuestra meta. With that, I would say that this is an opportunity for all the organizations, all the individuals that engage with the Census 2020 to bring an opportunity to count as many people as we can, because at the end of the day, we all win. También creemos que esto del censo, a pesar de que estamos viviendo COVID-19, que ha retrasado constantemente muchos de nuestros retos y los planes de trabajo que habíamos establecido originalmente. Even today, with COVID-19, has also turned our plans around Census 2020. We can figure out ways to get our community count and to be safe in a way that we can also help those individuals to get count. Even we live in this situation of COVID-19. COVID-19 can enforce our leadership, but also can enforce a plan that was established original before COVID-19 for Census 2020. Creemos también que las personas que son parte fundamental de que sean contadas, les ayudemos de la mano, paso por paso, cómo pueden ser contados en el Censo 20 y qué tan seguro es. So now we do need to have our individuals get count. Those individuals, we need to offer the support as much as we can and show them the tools and navigate the system
to get them registered to count in the state of North Carolina. También creemos que la estrategia integral de un proceso de desarrollo, pero también al igual un proceso de conteo a una población tan vulnerable, hoy en día es muy crítica, pero a la vez lo podemos lograr. We also think the community, like the Latino community in the state of North Carolina, which facing many challenges, and more than ever, we have to kind of enforce and help the community to be counted. Now more than ever, we need to have an article count of Latinos across the state of North Carolina. Con eso también pensamos que debemos de buscar elementos y piezas fundamentales para poder alcanzar esos números y esas cantidades de personas que sean fundamental en su integración del conteo. We also believe that we need to count and we need to help our communities to get count in a way that we can also show and also complete our goal. Our goal is to get as many count. Also, we cannot do with the support of different organizations, different cities. La otra parte fundamental de este conteo para el censo 2020 y para asegurarnos que nuestras comunidades sean contadas es trabajemos de la mano día con día para poder lograr nuestros objetivos. We need to go hand in hand with the Latino community to get them count. Regardless of COVID-19, we have to find avenues and ways that we can help our communities. Michelle, ¿qué tanto me queda? You can keep going. Okay. I just want to make sure to stay on line with the time. So one of the other things also I think is important for us, and I say is look in the state of North Carolina in terms of COVID-19 and the safe of getting the Latino community count. Lo más importante es asegurarnos de que en esta pandemia de COVID-19 está impactando a las sociedades y las sociedades se están preocupando aún más por otras cosas de sobrevivir y no el censo 2020. Debemos de alguna manera directamente o intencionalmente hacer un realce a lo importante que es el censo. We do understand that our communities are suffering with COVID-19. We do understand they're more worried about other things than it's Census 2020. But I think it's important for us to also encourage our community, our participants, to participate and get count. The overall, by the end of the day, we all gonna win, but those communities will get more resources in place. Mm-hmm. So, lo importante para las organizaciones que trabajamos día con día con estas comunidades es que hagamos un esfuerzo extra para poder ayudar al estado de Carolina del Norte a que tengamos un conteo que de veras refleje la población latina del estado de Carolina del Norte. We also encourage all the organizations across the state, especially those Latino organizations that work with the immigrant community, with the Latino communities, to encourage this population. Because without the resources, we can suffer. We can suffer this community, we can suffer our agencies, and so forth. So I will call all the Latino agencies across the states that regardless of the situation that we are facing today with COVID-19, let's do an extra effort to get our Latino community count. Al mismo tiempo, creemos y debemos de que nuestros condados locales se involucren más con las organizaciones latinas para poder hacer un conteo más exacto. We also believe that it's important for the counties across the state be more engaged with organizations, Latino organizations that can help us and help them to get count. I think if we can reflect in those counties where we had large Latino population, those numbers increase. And at the end of the day,
those counties will get more resources. So I will encourage all the counties across the state that have a large Latino population to get involved with different local organizations that work with the Latino community. También debemos de todos, de alguna manera, ser más consistentes en el trabajo integral. Un trabajo integral para poder mejor asistir a nuestras comunidades latinas. I do really think that we had to do a better job in integrating different sectors across the state and our local communities to better serve and to better address the needs of Latinos. Census can reflect that. Census can really show how many Latinos we live in each county. And those can translate into programs, but also can translate into services and also translate into economic support. We also believe that we can do even extra work by changing the way that we used to do census. Census we used to do 10 years ago different. And I think we learn cada vez que hacemos el censo. We learn every time. Every 10 years, it's a new process, new way to learn the needs of Latinos and get Latinos count in our communities. Lo más importante, creemos que debemos de trabajar de una manera integral para poder hacer el conteo. Las comunidades latinas están dispersas en el estado de Carolina Norte, que a veces dificulta considerar el panorama y la situación crítica que vivimos en nuestras comunidades. We do believe that our communities are more critical, especially in rural areas, in rural communities, where we had to reach out to our communities and more enhance into everything that we do. So we do have to, as I was saying, we have to be more integrated in terms about helping our communities and across the sectors with different organizations in different counties across the state. Eso será una manera en la cual podamos cada uno de nosotros mejor servir, pero a la vez tener un mejor conteo de lo que estamos viviendo con la comunidad latina. We also think that also we had to come up with a new ways and strategies to get individuals count. Today, Latinos across the state live in different sectors and their economic status. And we had to be very conscious about that. We had to be very understandable that communities within the Latino community is so diverse and it has a multiple challenge. But I think those challenges we can overcome if we can integrate efforts and collaboration across different sectors. Lo otro que podemos también hacer y lo más esencial para este trabajo que hacemos es buscar las maneras esenciales de cómo cada uno de nosotros integrarnos de una manera un poco más específica, pero también de una manera un poco más intencional. ¿Cómo es que podemos atender a la comunidad latina? Es de que we do have to be more intentional with addressing the situations of Latinos to get count. We cannot go with the models that sometimes we develop. We have to change the ways that we do how we get Latinos count. People say, you know, Latinos are not going to pay attention because they worry about COVID-19 or worry about how they're going to survive. But I think if we can not just only educate the public, but also tell the benefits of Census 2020, but tell the benefits if we get count. You know, as multiple things happens after we get the results of a census. Una cosa que es importante dentro de todo este trabajo es cómo podemos cada uno de nosotros, cómo nosotros podemos trabajar con organizaciones latinas. I believe that we can do it, but
reaching out to those Latino organizations. Sit down and have a conversation with those Latino organizations. We do have great Latino organizations across the state. They do some wonderful work. And then I think we can also begin to kind of break those barriers that sometimes doesn't allow to begin having those conversations with those non-traditional organizations, which is mostly the Latino organizations. They do work, excellent work across the state. If we begin those conversations and kind of build a bridge to understand what they do for the Latino community and how we can integrate programs and services to better serve the Latino population. Es también importante hacer el trabajo que muchas de las organizaciones hacemos en el estado de Carolina del Norte. Hay unas organizaciones excelentes que hacen un excelente trabajo. Es como rompemos ese marco de alcance de trabajo de organizaciones tradicionales, llegar a esas organizaciones, sentarse y platicar sobre cómo mejorar nuestras relaciones, pero también cómo trabajar más mutuamente, integralmente. Hay organizaciones que ofrecen unos servicios y hay organizaciones tradicionales que ofrecen gran cantidad de servicios y que pueden hacer servicios integrales para poder atender la situación de los latinos. As we move forward with Census 2020, Census 2020 is a lot of work. It's a lot of work, but I think nothing is impossible. I think we can really work together to address the situations. The state, the AMEXCAN commissioners with the state of North Carolina, working in different sectors, the USA Census working in different sectors, and other organizations across the state working in different sectors. We had to come together and be more cohesive, but also be more proactive and get individuals count for Census 2020. Latino community is hard, and we recognize that as an organizations. Our plan was very ambitious in the early stage, and it really changed everything that we were planning to do. And we had to kind of be creative in how we do the work, even, you know, even staying home, because basically you had to kind of stay home to do your work and to operate every single day. So let's be creative in terms about how we can do that. Tenemos que ser creadores, tenemos que salir de nuestra zona de confort para mejor atender la situación del Censo 2020. El Estado, la Comisión sigue trabajando con el propósito de poder atender y ayudar la situación que estamos viviendo actualmente. Es difícil trabajar desde nuestros hogares para atender la situación del COVID-19, Census 2020, que ya habíamos tenido un plan, que estábamos caminando con ese plan para poder atender y hacer que las personas se hicieran contar. Nos cambió completamente el panorama, pero ahora tenemos que ser creativos, tenemos que ser personas que podemos ser conscientes de los retos que estamos viviendo y ver de alguna manera trabajarlos más consistentes, pero de una manera más estratégica. We do have to be very conscious about what we're living in today. We have to be creative. We have to understand the complicity of the Latino community across the state, but also we have to understand that we can do it. We feel like it's many sectors, many groups, and many organizations working with the census. The state, in the early stage when we began working with the commissioners on census, we had so much biggest ideas and biggest plans for get people count. And I think we got to continue the momentum. We got to continue that when we started, regardless of COVID-19. I'm gonna share with you some strategies that we see from our own perspective, from our own ideas, as how we continue to have this census and get Latinos count. One thing that we did within the organizations, once a week, we did
conversación comunitaria. Cada semana teníamos un grupo de personas de la organización que tenía una conversación comunitaria sobre el censo. Constantemente subiendo información a las redes sociales en español, informando a la gente, tener un número de teléfono disponible para aquellas personas que estaban confundidos de cómo hacer el censo y que esas personas se acercaran a AMEXCAN. In the early stage of the COVID-19, we had to be very creative in AMEXCAN to maintain the engagement with census. So we did Facebook Live once a week with 2 members of AMEXCAN talk about the importance of census, the questions of the census, where to go about the census. We also put a number for anybody that has some confusion how to navigate, because one of the opportunities now that we have, we can do the census online. And the census online takes you 10 minutes to really do it. It takes or less than 10 minutes to do it, to fill up your census. So that we did on live once a week. Once a week we did that. We've also put information on social media. Maintaining la otra cosa que hicimos usando la herramienta de WhatsApp, informando a las personas de lo importante que era el censo y reafirmándoles que podías hacer el relleno del censo a través de línea, lo cual eso nos ayudó a alcanzar a personas y pedirles a las personas que se pusieran en contacto. The other thing that we did, we used the tool of the WhatsApp, connecting people through the WhatsApp group and network and sending information about census and giving some directions on how to do the census online. The third thing that we also did is put as much information in Spanish on our platforms, Facebook, Twitter, emails, WhatsApp network, and let people continue to be engaged. And the last thing that I would say in terms of communicating with the community is next week, we're gonna begin a program on a local radio station once a week. We're gonna go talk about COVID-19, but we're also gonna talk about census. So from beginning next week, we're gonna be having a program. It's gonna be a community conversation program to talk about the different things that's happening in the community. On one hand, it's gonna be COVID-19. On the other hand, it's gonna be census. And this is something that's gonna be going on. We also pretend to invite some of our local county complete count committee members to talk about on the local level. So those are 3 things that we started doing it, and now we're moving forward. Hope this is gonna begin to close the gaps in some of the areas that we start seeing a large, low enrollment of people participating in the census. De las cosas que hemos hecho en el trabajo del censo, nos ha ayudado tal vez pensar fuera de nuestra zona de confort. Al inicio de la pandemia del COVID-19, lo que hicimos es una serie de charlas, lo que le llamamos charlando en confianza, que era una serie de conversaciones en vivo a través de la plataforma de Facebook, en donde personal de la organización hablaba cosas relevantes al censo. Hicimos hasta concursos para que la gente se animara a participar. Al igual, tener información disponible en español y subirla a la plataforma de Facebook, y también circular información a través de nuestras redes de contactos por medio de la herramienta de WhatsApp. La herramienta de WhatsApp nos ha ayudado a mantener contactos directos con personas. Yo recomiendo que usen esa nueva herramienta porque es una herramienta segura y a la vez te mantiene en contacto con varias personas de la comunidad. Nosotros hemos elaborado aproximadamente como 17 redes
en esta herramienta de WhatsApp que nos ayuda a mantener esa comunicación constante con la comunidad sobre lo que está pasando del censo. Y lo último que estamos ahorita en planes de trabajar y desarrollar es segmentos comunitarios a través de una radiodifusora aquí localmente en esta región, en donde una vez a la semana estaremos hablando COVID-19 y estaremos hablando del censo. Y todo esto, esta serie de programas van a correr a partir de agosto hasta octubre. Entonces, esos son los planes que tenemos dentro del marco de trabajo para tener más conteo y concientizar a la comunidad de lo importante que es el censo. Al igual, estamos pensando invitar a personas, a autoridades locales para que hablen de los retos y los obstáculos que se están viviendo a nivel local. We also think that on these spaces that we open to have those conversations with a Latino community in our own language in Spanish, we also need to invite our stakeholders, a local complete count commission, a local complete count committees, they can also and to hear what's going on within local complete count committees. This is critical, but I think we need to begin having those conversations on our local platforms where we're having these conversations with our Latino community. Are you ready for questions, Florencio? Sí, por favor, porque ya se me está acabando. Vivencio, thank you so much for the great content that you've given us and the great perspective on all the work that you have done in the organizations that you're affiliated with to reach out to the Latinx community. We do have, I'm sorry, go ahead. Go ahead, Bob. We do have some questions and I want to get right into this. So I'll ask the question and then Michelle, if you would like to translate, that would be great. The first question, the Latinx community is dealing with a lot of challenges at this time, from hypercharged political environment to COVID-19. How can we educate this community with the importance of filling out the 2020 census? And can you give some good examples from places in North Carolina with high Hispanic Latino populations? La comunidad Latinx está enfrentando muchos desafíos en este momento, desde el entorno político de hipercarga hasta COVID-19. ¿Cómo podemos educar a esta comunidad con la importancia de llenar el formulario del Censo 2020? ¿Puedes dar algunos buenos ejemplos de lugares en Carolina del Norte con altas poblaciones hispanas o latinas? Voy a usar dos ejemplos. Yo quiero voy a hacer en español, Misa, tú lo traduces en inglés. Okay. Voy a usar dos ejemplos. Uno de los ejemplos debe de ser en el idioma, en tu propio idioma. Si estamos hablando de comunidad latina, tiene que ser en español y un español que debemos entender y tenga sentido a lo que nos referimos. Ha habido organizaciones en otras partes del estado, como por ejemplo el área de Charlotte, donde han estado haciendo un buen trabajo de alcance a la comunidad. Y son organizaciones que trabajan de la mano con grupos locales. Lo más importante aquí es la integración y colaboración local. Para mí ese es uno de los éxitos que puede tener un trabajo comunitario en donde haya alta población de latinos en sus áreas. Okay. Valencia said, I will give two examples. One of the examples is language. It has to be in Spanish when we talk about the Latino community. There have been organizations in other parts of North Carolina, such as Charlotte, that have worked with local groups. The important here is to work collaboratively with other groups in the community on a local level. Thank you for that. It is very important to have trusted local voices involved with speaking to our Latinx communities and every community in North Carolina.
There is another question. And for anyone attending, if you do have questions for Evencio or any of our speakers, please feel free to use the chat feature and we will get to it. Someone is asking, do you have some examples of organizations that work with the Latinx population? And please be specific. La pregunta es, ¿tiene algunos ejemplos de organizaciones que trabajan con poblaciones latinas? Y por favor, sea específico. Okay. Voy a tomar dos organizaciones y también tomando en consideración a nuestra organización. El Pueblo, que es una organización estatal que está basada en Raleigh, y la organización Latin American Coalition basada en Charlotte, y AMEXCAN, que se encuentra en Greenville. Okay, Juvencio mentioned two organizations as well as ours. He takes into, the first organization is El Pueblo, based out of Raleigh, North Carolina. The second is the Latin American Coalition in Charlotte, and AMEXCAN, based out of Greenville, North Carolina. Thank you. We have a multiple part question. Number one, how can we educate the Latino population on the importance of the census? And two, where are the larger Latin populations in North Carolina? And three, what Latino organizations can people work with to reach Latinos? And you may have just answered that. Oh, sorry, give me a second. I know the question that you're talking about. Okay. All right, esta es una pregunta de múltiples partes. Algunas ya las ha contestado Juvencio. La primera, ¿cómo podemos educar la población latina en la importancia de completar el censo? ¿En dónde están las poblaciones latinas más grandes en Carolina del Norte? Y tercero, ¿cuáles organizaciones latinas pueden ayudar? ¿Cuáles organizaciones latinas pueden colaborar con el trabajo de otros para alcanzar a la población latina? La primera, en el punto de vista de nosotros, es con la experiencia de trabajo que hemos tenido. ¿Cómo convences a una población tan diversa? Mostrándoles lo importante que es el tema. Aquí el censo se traduce en recurso económico, escuelas, servicios públicos, programas y carreteras. Cuando a la comunidad latina se le habla en ese contexto, la comunidad latina vemos que pone más atención. Antes del COVID-19 nosotros hacíamos esos ejercicios cuando hablábamos con la comunidad. Y la reacción de la comunidad era impresionante. Cómo la comunidad se apropiaba de que era importante el ser partícipe y hacerse contar. Las organizaciones de las cuales se pueden trabajar, ya las mencioné. Yo creo que son algunas. Lo que sí es importante es organizaciones que ya están haciendo trabajo. Una de las organizaciones que ha arropado a muchas de estas organizaciones latinas es NC Count. Ha sido parte fundamental de apoyar a las organizaciones latinas y que también puede ser como un recurso para que cualquier individuo o organización quiera acercarse a alguna organización latina. Y el censo USA, que ha estado trabajando con organizaciones latinas en todo el estado y que también tienen recurso humano fundamental latinoamericano que hablan los dos idiomas y tiene contacto directo con organizaciones no tradicionales como son las latinas y tradicionales. Okay,
So to answer this three-part question, the first answer would be that you have to convince a diverse population. You have to demonstrate how important the census is. You have to speak to them in terms of the economic impact, programs, schools, roads. When you speak to the community and put those resources in perspective, they listen and they create consciousness about census. For the second answer, Juvencio has already mentioned the organizations. It is important to reach organizations that are already working on census. One organization that has gathered all of this information is NC Counts Coalition, and the US Census is a great resource as well because they have already made contact with many of these organizations and entities that are working on a census. Thank you. It's a great answer. We have a difficult question now about a challenge I think we're all facing. Our county is involved with local Latinx organizations. I represent one of those organizations, but the challenge continues. How to convince Latinos that don't have documents that it is safe to fill out the census. I know it's safe, you all know, but they do not believe it. Ok, la pregunta, nuestro condado está muy involucrado con las organizaciones latinas locales. Yo represento a una de esas organizaciones, pero el desafío sigue siendo cómo convencer a los latinos que son indocumentados de que es verdaderamente seguro completar el censo. Yo sé que es seguro hacerlo, ustedes lo saben, pero ellos no lo creen. Lamentablemente eso ocurre y hoy ya siempre ha ocurrido. Y uso el ejemplo del trabajo que se ha hecho por varios años con la comunidad latina en Carolina del Norte. El mito de que si yo me registro por mi estatus migratorios me voy a perjudicar. Y ha habido evidencias de que no, que el estatus migratorio no tiene nada que ver en todo esto con lo de si te registras al censo. Tenemos que seguir persistiendo, tratando de convencer a las personas o que las mismas familias que se registren al censo traten de convencer a sus propias familias. Yo sé que eso es no es una varita mágica que va a solucionar el problema de las personas. Y lamentablemente vivimos en un momento político que ha atacado a nuestra comunidad y tenemos que también ser conscientes de que eso no alivia a todas aquellas personas que tengan temor a registrarse al censo. So Juvencio's answer, unfortunately, this occurs and has always occurred. He will use the example of his work with the community. There's this myth of if I register with my status, it will hurt me. There is evidence that this is false, but we have to continue to persist and try to convince them. I know that census isn't a magic wand that will fix everything. We are living a political movement that does not help our community. But this doesn't mean that it has to, or that we can't complete census work. Thank you for that. There is a question here. It's a little procedural. Do you know if the US Census Bureau hired bilingual staff to conduct the non-response follow-up operation, which begins on August 11th? And from a procedural standpoint in talking with the census staff, yes, census hiring is still available if people, especially people with language skills, would like to be a part of being a census worker. You can visit the link at census.nc.gov. There's a link for census jobs. But yes, the Census Bureau did hire people with language skills, Spanish and other languages as well, to help out with the census. Ok, la pregunta fue si nosotros sabíamos si
encuestadores del censo contrataron a personal bilingüe para llevar a cabo el trabajo de ir de puerta a puerta a la gente que no contestó el censo a partir del 11 de agosto. Y para resumir la respuesta, sí han contratado a gente bilingüe que no tan solo hablan español, hablan otros idiomas. Y si usted está interesado en algún trabajo con el censo, puede visitar ns.census.gov para ver qué oportunidades de trabajo existen. Thank you. And just to remind folks, if you do have questions, you can enter those in the chat feature on Zoom, and we will be answering those. Also, for those who may have joined late, the presentations and supporting resources will be made available through the State Library's YouTube channel. So all of this information will be shared if you'd like to share it with your networks or friends. I'd like to ask a question. We've talked about census safety. Can we talk a little bit, can we clarify the safety and how to be counted and be safe from COVID? And can we talk a little bit about the confidentiality of our census responses? I'm sorry, Bob, can you repeat that? In terms of safety, how is the census done to maintain COVID safety, and how safe and confidential are our census responses? Okay. En cuestiones de seguridad al respecto a COVID-19 y otras cosas, ¿cómo podemos contestar al censo de una manera segura? So Bob, this question is for me? Yes, please. Okay. So, en primer lugar, sabemos claramente que toda esta información es confidencial. O sea, nadie tiene acceso a esta información es sumamente confidencial, lo cual eso es una seguridad para uno. En el panorama actual que vivimos del COVID, la vía mejor es a través de las llamadas telefónicas si no podemos acceder al internet. Tenemos entendido que hay varios idiomas como pueden contestar las preguntas de aquellas personas que tengan duda cómo registrarse en el censo. Usar esa herramienta como vía de comunicación y segura. Y el último diría que acercarse a las organizaciones que están trabajando con el censo y que puedan facilitar un mejor entendimiento del apoyo y la ayuda a las personas que lo necesitan. Michelle? So Juvencia's answer, the best way to do, the best way to do so is, to call, complete the census over the phone, or, if phone is, or when completing the census online is not an option, there are several languages to do so in a safe way. And another way is to build a closer relationship with local organizations that are already doing the work to reach people who need it. Thank you for that. There is also to point out, there is, in terms of confidentiality of your information, any information that you provide to the US Census Bureau, your personal information, cannot be shared with any government agency or individual. It can't be shared with anyone for 72 years. Your confidentiality is protected by Title 13 of the US Code, and any violation of that confidentiality is punishable by 5 years in prison and or $250,000 fine. So right now, what will be produced from the census is the count of the population, the number of people living in an area, their age, their race, Hispanic origin, but no personal information, your name, how many people live in your house,
that information cannot be released for 72 years. So your information is safe and secure. There is a question about when is the last day to do the census by email or internet, by mail or internet. Census data collection will run until October 31st. So census workers will begin to be in the field doing door-to-door follow-up on August 11th, starting on August 11th. If you would like not to be visited and you'd like to maintain social distance, the best thing you can do is to use either the internet or your phone to be counted now. The sooner you're counted, the more likely you are not to be visited by a census worker. Okay, algo que agregó Bob a la respuesta que dio Juvencio, que en términos de confidencialidad, su información personal no puede ser compartida con ninguna persona o oficina gubernamental por 72 años, es protegida por el título 3 y una violación de eso es algo que se castiga de ley, ya sea con tiempo en la cárcel o con una fine. No hay información personal que se va a compartir, su información está segura. Y hubo otra pregunta que decía que cuál era el último día para completar el censo. Es el 31 de octubre. El 11 de agosto empezarán a visitarlo en su casa, así que si usted no quiere recibir una visita de alguien, de algún trabajador por el censo, entonces por favor llene el censo. This has been a great discussion. I would love to keep it going, but we are running out of time. So I do want to say thank you to Juvencio and everyone from AMEXCAN for providing great conversation in English and Spanish. Esta ha sido una muy buena conversación. Bob dio las gracias a AMEXCAN por ayudar a facilitar la conversación en inglés y en español. We will have contact information for the organizations and people that have presented today. If you have additional questions, please feel free to email those in and we will get answers to you as soon as possible. Tendremos información de contacto al final, y si usted tiene alguna pregunta, por favor mándenos un correo electrónico y nosotros contestaremos su pregunta lo más pronto posible. So as we wrap up, we do want to make sure that everyone knows that everyone in North Carolina should be counted on the 2020 census. Para terminar, queremos asegurar que todos sepan que todos en Carolina del Norte contamos. As Juvencio mentioned, there is a lot of tax dollars, there's a lot of representation, there's a lot of future planning for our communities that depend on accurate and complete census data. Como mencionó Juvencio, hay muchos dólares, muchos planes que nuestra comunidad, en la cual nuestra comunidad depende. The 2020 census is safe, it is very easy to complete, and it is very important to our communities. El censo 2020 es seguro, fácil y muy importante para nuestras comunidades. There are only 10 questions on the census, and answering those questions can shape our future for the next 10 years. Solo hay 10 preguntas en el formulario del censo y esas 10 preguntas darán forma a nuestro futuro durante los próximos 10 años. So we've talked about the importance of being counted, but how can people be counted? You can be counted through the internet or on your smartphone at my2020census.gov. If you would rather speak to someone on the phone, or if you have questions about being counted, you see the phone numbers on the screen.
844-330-2020 for English and 844-468-2020 for Spanish. Hemos hablado mucho sobre por qué debemos ser contados, pero no de cómo ser contados. Entonces, si usted desea llenar el formulario de censo por línea, por favor acuda a my2020census.gov, que está en la pantalla, o puede llamar en inglés al 844-330-2020 o en español a 844-468-2020 para poder llenar el formulario por teléfono. Thank you again to everyone from AMEXCAN and for all of our panelists and attendees today. Please be safe and please be counted in the 2020 census. Gracias a todos de nuevo y por favor manténganse a salvo y háganse contar en el censo 2020.